Our waters are much cooler as we are closer to Antarctica and the cool L'acqua qui al current sud flows. è un po' più fredda perché siamo più The critical importance of vicini indigenous land and al sea polo ranges to sud. the ongoing maintenance of biodiversity is increasingly being recognised, and our knowledge are becoming better understood as First Nations people of Australia. Australia's biodiversity is globally significant in both terrestrial and marine La environments, and biodiversità è it needs molto to be looked importante, after. tanto in terra come in cielo Our Indigenous e stories of anche life nelle and acque marine. spirituality are expressed through our cultural links to country and its seasonal rhythms. Communicating these spiritual Abbiamo connections tanti with the luoghi basic con oceanic connessione spirituale qui nell'Oceania. in Durga language, Narrabri. Soon I will share with you our story of how the ocean came to be. Across these vast areas of country and ocean, there lies a rich and diverse collection of Aboriginal life and spirituality expressed through artifacts, rock engravings, Abbiamo qui montagne, moltissimi luoghi aborigeni, old painted artworks, and contemporary animali, bronze sculptures that are sung, danced through music and what we call the luoghi che magic of noi Hilo chiamiamo Hawaii, magici, bringing them all together il in cibo telling che the è story buonissimo. songlines of my whales. Before I share my creation story of the ocean with you, I would like to draw your attention to one of the cries of Mother Earth. Vorrei anche chiamare l'attenzione vostra a un importante assunto, Is killing our sea la turtles. pesca. No longer safe to drink water for people in my community. PFAS contamination has become a class action that was filed by my community. Negli ultimi anni in relation to fishing and la gathering nostra seafood. comunità ha perso molto The class action molto against lavoro nella pesca per colpa della contaminazione dell'acqua. chemical contamination to our land brought about by the Department of Defense operations, which has almost destroyed our livelihoods. The residents of my community allege that the Australian Defence negligently allowed the PFAS chemicals to leach into our surface water, groundwater, creeks and soil. These PFAS chemicals are found in firefighting foams that have been used on the neighbouring naval base known as HMAS Creswell and the Jervis Bay Range Facility for more than 3 decades since the 1970s. I was born in 1972. PFAS contamination is emerging as a major In Australia la contaminazione dell'acqua è stato un problema grande da 30 anni fa. Erected signs warning against fishing in the waterways in our area, putting an end to our traditional cultural practices that have Abbiamo avuto existed tradizioni inside the Jervis da Bay tanti territory anni for fa thousands of che years. adesso si sentono This in also pericolo means di that my fishing estinzione. community must get its drinking water brought into community by truck, and we have to buy it. Devastatingly, there is an increase of breast Nella cancer nostra comunità in my community due to the PFAS ha avuto pollution molti in più old casi and young di women, particularly over the past 30 cancro years. di mama per Sadly, colpa our della sea turtles are contaminazione also dell'ambiente. by the PFAS, and the hatchlings are not grown enough to enter the sea. We are working on management strategies to support these beautiful creatures. Stiamo anche lavorando per altri animali che sono in pericolo di estinzione. We call summer cloud. In our sand dunes, lays buried 150 humpback whales that released themselves in 1965. Stiamo trattando di proteggere la vita animale acquatica, Due to recent constant heavy rains, le balene e i suoi piccoli. our sand dunes are eroding from the high seas. This is damaging for our ancestors and our humpback whales that are buried in our sand dunes. Some of their bones have fallen out of the dunes, and we have had to have ceremony to sing them in language back to their place of rest.
The whale's burial site in the sand dunes is facing out to the ocean alongside some of our ancestral remains. It is important for our traditional and contemporary burial sites to be a significant place still today. Moltissimi cambi hanno occorruto da molti anni fa, dove la nostra comunità viveva differente. Adesso i cambi sono significanti, soprattutto per l'oceano. Viviamo in pericolo ogni giorno. Noi sappiamo e sentiamo che noi veniamo dall'oceano e là è dove andiamo. La nostra terra è stata distrutta. I would now like to share my creation story of the Ocean Review told by my auntie, friend. Grazie. Thank you. Molti anni fa, quando la terra era nuova e non c'era niente, solo rocce. No water, no plants, no animals, no life. C'era il cielo che chiamiamo canuna e c'era il vento. Là sopra cose nuove si creavano. C'erano due fratelli. Loro erano i migliori amici, ma un giorno il fratello minore era un po' geloso. Hanno iniziato a avere una discussione e Arila, il fratello maggiore, ha perso la pazienza. È diventato così annoiato e così tanto annoiato che ha spinto suo fratello minore fino alla terra. Il fratello minore ha detto: mira, cosa hai fatto? Non mi piace questa terra, aiutami a andare a casa. Narawan, il fratello maggiore, si sentiva molto molto triste per quello che aveva fatto e piangeva moltissimo. Ha pianto tutto che le sue lacrime stavano riempiendo tutti i luoghi, tutti gli spazi fra le rocce della terra. Il fratello minore gli chiedeva che per favore lo portassi di nuovo a casa, al cielo. Loro provavano. Il cielo mandava il vento e il fratello minore provava di arrivare al cielo, ma non lo poteva fare. Il fratello maggiore aveva pianto così tanto che aveva riempito l'oceano che conosciamo oggi. Narawan chiedeva a Dio che gli dia compagnia perché si sentiva troppo solo. Suo fratello sempre pensava in suo fratello e provava ogni giorno di portarlo a casa. C'è un fenomeno dei grandi tsunami
che vengono ogni 6.000 anni e sono i due fratelli che trattano di portarlo a Narawan, al cielo nuovamente. La mia nonna mi diceva, ogni cosa viene di Narawan, anche la vita. E anche le lacrime che noi piangiamo è l'essenza di Narawan. È per questo che le nostre lacrime sono salate come il mare. About cry the earth that we experience with water, particularly our oceans. It's now a pleasure to È un piacere introdurre al Dr. Gregory dottore Greg Asner, He's a biologist whose global work is focused on ecosystems, un conservation. esperto in scienze della He's naturalezza. developed technology to access and analyze large amounts of data about ecosystems, including assessing carbon emissions, coral reef È il direttore della ASU per il centro della conservazione. Earned an undergraduate degree in engineering and moved to Hawaii. In the late 1980s and early 1990s, he was a deep sea diver in the United States Navy, experience that initiated his career in ecology. Ha studiato e lavorato negli Stati Uniti, In Hawaii in the early ha anche 1990s. studiato in Hawaii. As a result of his work there, he published his first scientific paper assessing damage done to forests after a hurricane. Nel 92 ha lavorato After his early experiences collecting ecological e ha data, aiutato molte vittime working on ways to measure the degli human tsunami. impact on ecosystems around the world. In 1996, NASA selected Asner, then a student at the University of Colorado in Boulder, as the recipient of one of the Earth Science Nel 96 ha ottenuto il suo master in Colorado, Stati Uniti. In 1997. Subsequently, he turned his focus to creating better ways to gather data about the status of natural resources. In 1999, he began working on CLAS, a new system to map the effects of logging on rainforests. As of September 2017, 5,000 scientists in 137 countries for free participated together to collect the data about forest health. Fino al 2017 ha lavorato nella preservazione delle foreste insieme a altri scienziati. And the creator of the Carnegie Landsat Analysis System. Since 2019, he's been the director of the Arizona State University Center. E dal 2019 ha il posto lavorale che ha adesso nel momento come direttore. Forest and coral reefs using aeroplanes and satellites, influencing environmental policy decisions in several countries. Greg, you're so welcome, and we can't wait to hear what you're going to share with us today. Over to you. Thank you so much for that introduction. And aloha mai kako, aloha kakakiaka for those. Grazie per quella introduzione. It's aloha ahi ahi. Buongiorno. At 10:45 p.m. here in Hawaii. So E buona serata a tutti voi che stanno qui. I'm going to do things visually, so I'm going to share my slides. I'm a very visual person. Hopefully you can see that.
I'm coming to you from Io sono lì, in questo luogo che potete vedere. It's one of our community marine centers in a very remote In area of un'area Hawaii. molto lontana Before I dentro begin, della I just isola want di to Hawaii. Thank everyone for the invitation to connect from so far away, from the middle of the Pacific Ocean. Climate change Il has cambio been accelerating climatico for decades. We see this è in aumentato more and molto more negli climate ultimi disruptions anni. covered by the news and social media. Floods, Molti droughts, problemi fires, storms, come all fuochi e We know well l'incremento that di increasing global temperature temperature mondiali. is tightly linked to a combination of human drivers Sappiamo che il problema più importante sono le emissioni and the interaction of those drivers with natural feedbacks. While climate change is Sappiamo che tightly il cambio linked to climatico societal si growth deve and our perché connectivity, it is la also cultura deeply e il mondo connected sta to the crescendo. unraveling of our natural capital, our biodiversity. Climate change is also E il cambio strongly climatico anche pollution on land, sea, è and molto relazionato and con it's driving la the marginalization contaminazione nella terra, nell'acqua, of nel indigenous cielo. peoples and local communities. Perhaps nowhere is this more obvious than on an island. While an island's contribution to climate Possiamo change vedere is questo very small, impatto the impacts del of cambio climate change climatico on an nella island isola. and its people are among the most profound on the planet. Marine heat waves cooking our Vediamo coral come l'acqua, la temperatura dell'acqua è più alta. and drought driving forest fire. These and other climate impacts are changing Queste cose conditions stanno cambiando on islands l'ambiente fast di una and isola. often furiously. But to tackle climate change, many islanders are Per drawing combattere on questo lessons cambio of the past climatico, and le fusing that persone della knowledge isola with technologies of the future. stanno provando a usare Let's tecniche connect with the antiche. past on the most isolated islands in the world, here in Hawaii. For more than 1,000 years, the Hawaiian Islands harbored up to 1 In million 1000 anni le Polynesian isole di Hawaii through a connected hanno avuto system molti abitanti delle developed over isole those many di years for Polinesia. natural resource management, both land and sea. They created a very sustainable system. Hanno for them. creato un The sistema system is based on the molto Hawaiian word sostenibile per loro. aloha. It's a system that allows for land and sea stewardship in a way that generated ecological È un resilience. metodo che provava molta forza Ecological per la resilience terra e per not only l'acqua, thrived in the good times, soprattutto but made it through the tough per quegli times, momenti like molto the difficili hurricanes, come le volcanic eruzioni eruptions, vulcaniche. and much more. But like many places on Earth, the human enterprise in Hawaii has become imperiled. Però come molti altri luoghi del mondo, We have roughly the same number of la residents today la in popolazione Hawaii as the Hawaiians had si è prior to visto Western contact. But our contaminata ecosystems are dalla highly cultura e degraded la società. in many areas. The result of that is that our climate risk has Adesso possiamo vedere come skyrocketed in Hawaii not only due to climate change itself, l'incremento della temperatura globale è aumentato, non solo per la terra, ma anche per i problemi economici delle organizzazioni mondiali. Here in Hawaii, we're focused on solutions to increase island ecosystem resilience in the face of climate change, but we're also utilizing Hawaii as a model. Voglio usare questo modello di Hawaii, che è solo una isola, per portarli al livello mondiale. In the UN Convention on Biological Diversity, there's a growing support for a global 50% land target to save the world's remaining biodiversity. Now in 2020, after many years, a group that I'm part of published a now pretty well-known Nel 2020 document called the Global Safety si è Net. pubblicato un documento It's an analysis of the world's remaining natural dove lands si suitable può for vedere biodiversity l'analisi della biodiversità We nel found tutto il that mondo. across 6 different categories of biodiversity, there's about 50% of the world's land remaining in the natural or 50% semi-natural state that can be del targeted territorio for della Terra si trova in uno stato Our study naturale didn't o include semi-naturale. ocean ecosystems, but I am going to touch on that a bit later. For the land component, this 50% had 4 main drivers behind it.
l'altro climate change, 50% a biodiversity itself, 4. pollution, and human rights. One main reason 4 for the punti 50% importanti che land dobbiamo target in the global parlare. safety net Uno è is il climate cambio change. climatico. The latest IPCC report shows that we must really work hard to try not to get too far past that Non 1.5 possiamo threshold. fare To che la do this, the temperatura climate report itself salga has a quote that I want to read to you that's on the screen 1.5% gradi that più calls di for the quello che è need to adesso. protect half of the Earth's land ecosystems. Some countries have agreed to conserve 30% of the Earth's land, but conserving half may be necessary to restore È the importante ability che of il natural 50% della nostra terra deve restare naturale, This came from thousands of climate così gli scientists, ecosistemi not necessarily possono biodiversity scientists. curarsi a sé soli. The Il second secondo punto è global la safety net biodiversità. does focus on biodiversity. And a lot of people ask me why or how or in what way does biodiversity Molte persone mi chiedono perché la biodiversità è importante o si relaziona con il cambio climatico. Let's talk about something called Trophic Cascades. We know as biologists and ecologists that just one keystone species can greatly impact hundreds of Noi gli scienziati sappiamo che keystone species, se c'è un cambio many of the predators that rely on the un prey cambio nelle down and down the food chain actually have a big differenti carbon cycle and therefore animali o specie and so our lands that currently absorb about si può 25% dare of global CO2 un emissions, cambio molto roughly 10 grande billion metric tons of CO2 che per può year, non actually depend on solo fare male alla terra, ma anche agli animali per sé. The 2020 Living Planet report unfortunately indicated that we've lost a staggering 2/3 of wild species. Dal population 1970 si sa che abbiamo perso 68% di Why? specie The animali. primary driver has been land conversion. During the last 50 years, we lost 1/4 of the Earth's natural land to various forms of conversion. Shown here is a map of just 2 regions in the Americas and the near 25% loss of natural and semi-natural Questa è una mappa just since the di 1990s. continente americano dove si è perso quasi il 25% The third di reason terre to protect naturali. 30% of natural land is to buffer against Il terzo punto increasing tide. sarebbe la contaminazione. Just in the last 20 years, deaths caused by air and In toxic 20 anni have increased by il more than 66% more than di 90% morte of sono pollution-related per deaths colpa della are in low and contaminazione. middle-income countries. And so it ends up being that the E in triad paesi dove sono i paesi più poveri, biodiversity loss have questo numero combined aumenta al to 90%. create what I would think of as a global environmental issue of our time. I want to switch and give you an example from my ocean work. I direct the world's largest coral reef monitoring program. Voglio mostrarvi un'immagine del mio lavoro. While most people know that climate change is killing coral reefs, actually temperature Questo è un'immagine di controllo del corale nel mondo. and overfishing combined as a combo are equally to blame. And in some regions like Hawaii, pollution and overfishing are more important than climate Per esempio qui in Hawaii il 50% del danno che riceve il corale è per colpa del cambio climatico. But that's a much longer story for another talk. And for the record, as behind as we feel we are on land on these issues, only 6% of the world's oceans are currently protected. E nel mondo solo il 6% dell'oceano è protetto. Il quarto punto sarebbero i diritti umani. IPLCs govern approximately half of the world's land, yet only 20% of these lands are formally recognized by countries. Because of this, they are left vulnerable to both il 20% della terra and also state-approved soffre perché le compagnie si hanno dedicato alla deforestazione
indigenous o people al petrolio the land e stanno tenure. rovinando la terra. Another fact, being a scientist, is that studies show beyond a shadow of a doubt that these IPLCs, indigenous peoples and local community territories, are as effective, if not more effective, than traditional protected areas. One example shown here. Un esempio che voglio deforestation mostrare rates qui in countries è in Latin che America on indigenous lands nelle zone aborigini about 2 dove to 3 vivono times lower. le Deforestation popolazioni 2 to 3 times lower indigene, than si land può vedere outside che la deforestazione e il danno alla terra è minore. must strengthen IPLCs. How do we get to this 50% threshold? And again, as a scientist, we try to talk numbers, so I'll give you a few high altitude numbers here. First, in a recent Territories of Life report, that report showed that approximately 21% of the Earth's land that is critical for biodiversity is already under Il 21% della terra che è protetta è quasi tutta occupata per popoli indigeni. Dobbiamo riconoscere e proteggere, aiutare a proteggere queste terre. of lands in government protected areas. Some of that overlaps. The 17 you see there overlaps with the 21, so it's a net 13 and a half. So as global mappers, as global scientists, we're looking for another 16% of unprotected. Dobbiamo trovare 16% in più di terra protetta per riuscire a trovare il 50% che la terra ha bisogno per curarsi a sé sola. But although we have this kind of technology that can support decision making, as I said in the beginning, we benefit the most by combining. È molto importante che possiamo combinare la tecnologia e anche il conoscimento degli antipastati per trovare una soluzione. Come per esempio qui nell'isola di Hawaii, molte persone con le che lavoro mi hanno insegnato molti messaggi importanti. Questi sono alcuni. This is from Lei Kaupu, a dear friend of mine shown on the far right, pointing with the roll of maps in her hand. No matter who you are or where you're from, you have Non importa chi sei o da dove sei, hai una responsabilità a questa terra. Always look to the source, whether it be your kupuna, your elders, your Non ohana, importa your family, your vahi kupuna, your alma se sono i tuoi padri, i tuoi fratelli, la tua famiglia o Dio. Sempre devi rispettarli. White sunglasses on his forehead there. Another dear friend, Kaimi Kalpiko, lives down the street. Ika va ma mua, kava ma hope. The mana'o, the meaning or the knowledge behind this proverb is that we, Noi, le persone di Hawaii, vediamo il tempo e le persone che vengono prima di noi come se fossero la base del conoscimento che ci porterà al futuro. I close with a self-portrait. Our world, our home Nua. This world looks a lot like the Grazie same per island. tutto. Thank you. Craig, thank you so very much for sharing with us your work, your vision, and your commitment to biodiversity conservation and Grazie per restoration. questa presentazione, Thank you for helping per il tuo us lavoro through your scientifico scientific work to awaken ever more to the e per i intricacies tuoi studi of the web of sopra la life. vita. Our dialogue between Western science, indigenous knowledge, and faith, as called for in Laudato Si, affirms that we truly are interconnected and interdependent. Thank you.
It is now my privilege and pleasure to welcome Dr. Vandana Shiva. Dr. Voglio Shiva adesso surely introdurre needs no introduction alla dottoressa that she is Vandana a Shiva. prophet, pilgrim, pioneer, and protector of life among us for decades. But let me highlight just a few threads of her life. Trained as a physicist Ha at the studiato University fisica of Punjab, nell'università, completed her PhD on the hidden variables and non-locality in quantum theory from the University of Western Ontario in Canada. She later shifted to interdisciplinary research in science, ha studiato technology, sobre scienza, environmental tecnologia which she carried e out ambiente. at the Indian Institute of Science and the Indian Institute of Management in Bangalore, India. In 1982, she founded the Research Foundation for Science, Technology, and Ecology, an independent research institute that addresses the most significant problems of ecology of our times. And 2 years later, Navdanya, 9 Seeds, the movement in defense of biodiversity and the contributions made to climate, environment, and society by small farmers. The recipient of many Ha awards, vinto molti premi per including il the suo Right lavoro Livelihood Award, sopra gli also organismi, known as sopra the l'ambiente. and the Sydney Peace Prize. She has been named among the top 5 È most important considerata people in Asia una by delle 5 persone più importanti in She's a Asia, protector of biodiversity, an un'attivista, activist, una a scrittora prolific writer and author of numerous books, and serves on the board of the International Forum on Globalization and member of the Executive Committee of the World Future Council. Potrei dire I could say so molte much più more, cose di but let lei, me conclude with this. ma voglio dire She che is lei è una friend, grande is amica truth teller, and wisdom teacher e to ci us porta all. molta Please join me saggezza in in welcoming Dr. in Vandana questo Shiva. giorno. Dr. Shiva, the word is yours. Thank you very much. I'm very happy Grazie to join the molto. Laudato week. Mi sento molto felice di Particularly the stare qui, celebration of in questo movimento biodiversity. Laudato Si. Yesterday, I was with my sisters up in the high Himalaya, 500 of them who are seed savers, celebrating the 23rd anniversary of a beautiful movement that started in these mountains. Before the WTO Ieri stavo con mia sorella nelle montagne, celebrando il 23esimo got together. anniversario. We are part of an earth family, Vasudhaiva Kutumbakam. The earth is our mother, exactly like our sisters from Australia. E potevo dirvi che la terra è nostra. The idea that our relatives are the property of the poison makers, because that's what was actually happening. The chemical industry was now finding out that with recombinant DNA techniques, they could create GMOs. E noi, gli umani, siamo anche colpevoli di quello che sta succedendo, soprattutto le compagnie e le organizzazioni mondiali. Sappiamo che oggi si creano elementi nel cibo che non sono naturali, come il GMO. And third, that saving seed and protecting biodiversity. È molto importante che proteggiamo la biodiversità del cibo That is so ethically wrong. e che lo lasciamo naturale. The movement of Dania out of the Research Foundation. And today there are more than 1 million women in India who have joined this movement, and they had joined hands on World Biodiversity. Dobbiamo proteggere la madre terra. Qui in India c'è un movimento contro la contaminazione del cibo. In the 70s, women from the mountains came out and said, these forests are not timber mines. They are our mothers. They give us soil and water and pure air. Today, the scientists talk about the ecological functions of forestry and biodiversity. And my sister had never been to school
were talking about Molte this, persone just like qui, how molte I donne che speak, sono madri, just like Australian indigenous a people. volte non sono nemmeno Knowledge andate a is scuola, ma loro sanno there. l'importanza di questa cosa, sanno For perché university, I learned that. stanno I'd done my PhD. lottando. I studied in nuclear physics. And yet, when I went to the Chip for Women, they knew everything about life on Earth. They knew about the connections between the Io sono forest, the andata a rivers, the scuola, land. all'università, They know today about e the floating loro of our non sono genes andate, ma and loro the sanno l'importanza, sanno la connessione civilization of sin. tra la terra So, e il for me, it's mondo e le nostre a tradizioni. celebration of Biodiversity Day, particularly in a time where some of the people who have brought this world to the brink are talking about reducing biodiversity to a resource to be owned and dealing with having to protect our national biodiversity law, where they want to define biodiversity, which means life and the web of life, to resource to be exploited. Nel And mondo, globally, there's a huge rush. nel mondo si pensa che la biodiversità si può comprare, che è è qualcosa And it che brought the world down in 2008. Those who are si può spendere, spending money on money, we are already 70 Ehm, times bigger financial economy than the money. real goods and services in the world. The fictions of finance would like to create more and more growth. vogliono creare più cose, ma al costo di distruggere moltissime più. By financial speculation, you can protect them Dobbiamo by protecting the proteggere forest and the great le foreste, i So glaciari. that is for me biodiversity. Per me quello è importante, l'espressione della creazione. Expression of creation and the most beautiful expression of our duties as part of that. I find very often the biodiversity discourse puts humans outside biodiversity. We are biodiversity. We are Noi made umani of the siamo parte della biodiversità. that the earth gives us. The Siamo forest gives us. siamo fatti We are del made of cibo che mangiamo, siamo fatti del mondo che viviamo. I've been the teacher of biodiversity for the last 30 years. Biodiversity has been my teacher for 50 years. But last 30 years, 35 years, I've been saving seeds. One little seed of tomato can give you 13,000 seeds. There should be no scarcity. This is the abundance that I the semi creator del wants. cibo For me, the story sono of quello che ci biodiversity, fanno crescere. whether Per it was esempio, un piccolo seme di una pianta or ci può around the dare world, 1000 is di semi. and irresponsibility. Because greed appropriates, owns privately, Ma and le socializes. organizzazioni vogliono privatizzare questi semi Our four rivers are our sacred sites. e They poi are our venderli a noi. And for thousands of years, Indians have gone as pilgrims, and you never found a piece of waste, a piece of pollution. And now there are mountains of plastic and packaging and Kinley water bottles. Because when we exile ourselves from the earth and biodiversity, and we become masters, Quando owners, diventiamo consumers, consumitori, we have the fate that we are seeing. And our dear quando diventiamo friend from consumitori, Hawaii, Ashley, consumiamo who is talking about the i nostri and the semi, il nostro cibo, I would la like to terra e as a l'acqua, woman from India, causando working with molto women danno from alla India terra. and indigenous people. Our vision is 100% biodiverse planet, because our cities cannot afford to lose their planet. If half of the planet loses its biodiversity, the other half. Quello che ha detto il dottore prima di me My work has been on è che il 50% della terra deve restare intatto, ma se ci pensiamo, stiamo dicendo che l'altro 50% si deve distruggere. And started to focus on agriculture, but brought my quantum thinking and my interconnectedness analysis and systems causality to the study of ecology of agriculture. Agriculture has become industrial, globalized agriculture is the single. L'agricoltura industrializzata è diventata una delle cose più dannine della terra. And did not destroy biodiversity. In India, 10,000 years. In India, farmed this land. per 10.000 anni, le persone hanno cresciuto queste terre e hanno aumentato la biodiversità nella forma più naturale. We have 6 times more pollinators on our farm through seed saving than in the forest next door. We have
3,600% more fungi in the Per land. esempio, nelle terre organiche We have 100% abbiamo more carbon, nitrogen, biodiversità, including ecological 300% più di because biodiversità biodiversity is not che in fixed quelle on terre time. che It's sono not the issue. di The compagnie. relationship between biodiversity, weaving the web of life, and the cycles of life is the issue. We have regenerated. Abbiamo rigenerato l'acqua, il volume dell'acqua Farmers are earning 10 times more by working in a biodiversity e economy. stiamo And producendo we're più producing more food and nutrition, cibo, not by measuring the yield of a commodity that is nutritionally empty and cibo poison naturale e organico. sickness, but is the basis of the sickness epidemic we see, but food that is nutritionally rich in individual crops. But when they work together as an earth family, when they work together as biodiversity, that biodiversity economy produces 2 to 3 times more nutrition than lonely row crops. Questa agricoltura naturale produce più biodiversità e più bene che quell'agricoltura distruttiva. The destructive mind, the monoculture of the mind, and we cannot afford 50% of the mind of the powerful. 1% has brought the world to ruin. Non possiamo permettere che them to ruin directly for exploitation and the il 50% della terra let us create self-organized communities of the living democracy si distrugga. Because they are not just seeing the link between Non dovremmo lasciare nemmeno 1%, molto meno il 50%. The biodiversity in our soils, the biodiversity on our farms, plates, and cultivates and nourishes the biodiversity in our gut. Noi siamo il nostro mondo, noi siamo le piante, le montagne, la terra, l'acqua. Noi dobbiamo proteggerla e ristorarla. E il più importante è che dobbiamo ristorare le nostre menti e il nostro cuore. Dobbiamo diventare un'umanità integrale e unita per curare il 100% della nostra terra. Grazie. Sei una grande ispirazione e una grande maestra per tutti noi. Clearly world leaders in every way. I'd now like to introduce some time of theological reflection. Vorrei adesso introdurre un momento teologico di riflessione. Because as Vandana Shiva has said, can we settle for less? Can we afford to say that only 30% or 50% of our planet should be protected, of biodiversity should be conserved? Our wisdom through sacred scripture, Catholic social teaching, and our beliefs and values call us to see this in another way. So it's my great pleasure now to introduce Father Joshua Curriculum. He's the coordinator. Voglio introdurre adesso al padre Joshua at the Vatican Dicastery for promoting integral human development. He's also the chair. Lavora qui nell'Università Cattolica di Australia. Social and Political Sciences, the Salesian Pontifical University here in Rome. Ha studiato a Oxford. At the University of Oxford, where he is an academic visitor. È un scrittore di vari libri. Science, Ethics and Theology in 2014. The Philosophical Roots of the Ecological Crisis in 2017. And the 10 Green Commandments of Laudato Si, published in 2018. Father Josh, please share with us some words of Padre wisdom. Josh, per favore, parli con noi, diaci un po' di la sua sapienza sopra questa tematica. Thank you very much. Good morning. Grazie, buongiorno, buonasera a tutti. We are on the eve of the 7th birthday of Laudato Si. And Pope Francis opened the Laudato Si yesterday in St. Peter's Choir. And today we are reflecting on the first of the 7 Laudato Si goals, the cry of the earth. Before I begin, please allow me to express our joy
Prima di iniziare vorrei ringraziare molto tutte le persone che fanno questo possibile, alle persone che lavorano qui con noi e le persone che ci stanno connettendo online. So as a family, we are delighted to be here. And we would also need to thank the Australian Catholic University campus. Anche voglio ringraziare al campus dell'Università Cattolica Australiana per permetterci di trasmettere questo qui. E voglio anche ringraziare al movimento Laudato Si. So delighted to be part of this family. Also to be part of this panel with Teresa. Greg is a personal friend. He's also a co-star of the forthcoming Laudato Si movie. Voglio ringraziare a tutte le persone che hanno parlato prima di me, Teresa, la dottora Shiva, a tutti. As we are reflecting on as we are planning our webinar, we thought of sharing with you 3 reflections. In this moment where there is the death of life, we are facing the spectre of Vorrei iniziare menzionando come la nostra terra sta So morendo. we are proposing 3 C's as we respond to the cry of the earth. And these 3 C's is about Voglio menzionare 3 punti importanti: conversion and la contemplation. compassione, la Because we contemplazione. are seeing so much of vulnerability. In the Ecology Task Force, our 3 priorities are addressing the vulnerabilities of health, food, and work for all. So please allow me to share 3 simple reflections. Please, as we respond to the cry of your compassion, conversion. Contemplazione, conversione e compassione. Compassion is what our religious traditions call us to. Abrahamic religions, they speak of God. Vogliamo chiedere a Dio per la compassione di proteggere questo mondo. Traditions, we speak of Karuna, della, and indigenous communities having tenderness, Il nostro Dio compassion. e anche le comunità indigene ci hanno insegnato Begin with the story sopra la compassione. and that's the story of the Anche vanishing of the la Bible. Bibbia, attraverso la parola del Signore, ci insegna. What has come to me over these many months in preparing for our gathering today is an ecological reflection Oggi vogliamo fare of the miracle by the sea of una Jesus. riflessione ecologica di come Dio e Gesù ci hanno dato questa terra. When we turn to scripture for insight and teaching of biodiversity, it is the one that captured my imagination. Let me share with you why. Why we were struck by the story. First, let's begin with what has happened just before Jesus breaks the 5 loaves and fishes. Jesus had been spending time in solitude, mourning the loss of his beloved cousin, John the Baptist. He withdrew himself by boat to a solitary place where he could cry and find comfort. Un passaggio che vorrei ricordarvi è come Gesù Hearing the ha cry vagato of per questa God. terra, vedendo lo bella che è. Throughout the Gospels of Jesus being Anche alone voglio with God, menzionare come creation, Dio ci ha dato questa bella creazione e di tutti i momenti che Gesù si sentiva in comunione nella naturalezza. Per tutte le persone che sanno come viveva Gesù e vogliono vivere come Lui in comunione con la naturalezza, è molto importante che ci dedichiamo alla preghiera. È importante anche che lavoriamo per la curazione di questa terra.
all of these elements needed to be available and practiced. For example, Jesus needed the sea out on which he could pray. That was his cathedral, his temple. He needed to encounter people who were in their most vulnerable state, with whom he would sit and talk. In the suffering, we encounter the very face of God. He needed earth, animals, grains, water. Dio e Gesù sapevano che la terra aveva bisogno di animali, di pianti, di creature che ci aiutassero a crescere. Prayer led me to try another reading of this story. From the experience of the water, the flesh, and the leaves. They too were part of the prayer. They too were part of the journey, and began to ponder what was it like for the water to participate. Dobbiamo pregare per le acque, per gli oceani di questo mondo. The realization of their own purpose in their interbeing interaction. The water was not only a vehicle to reach its destination for prayer, but was a co-participant. Sappiamo come l'acqua è molto presente nella vita di Gesù. For the loaves, the fishes, the hills, È così che è anche molto importante per noi, per i villaggi, per la terra, per tutti noi e il nostro crescimento. venture into our lives. The diversity of life, the biodiversity, and the anthropodiversity made work through and Anche voglio menzionare la biodiversità e come la biodiversità ci aiuta a crescere come esseri umani. but for all living beings, ecosystems, and life. So when our hearts ache, then I'll be distracted for ache. Unless we Il nostro cuore è in dolore all God's perché sappiamo di tutto il danno alle specie. Yeah, with each new report, Dr. Greg spoke of the scientific warnings. Il dottor Greg ci ha menzionato come la biodiversità è molto importante per noi e come si sta distruggendo. Rather the longing, the earth, the ocean, the animals and plants need to be loved, respected, included. Dobbiamo includere alle piante, agli animali nelle nostre preghiere. And how do we respond if not with compassion? Allow me to go to the second C. Adesso voglio menzionare la conversione. In practice, I often reflect on what is needed in order not only to hear the cry of the earth, but to respond. Vogliamo sapere cosa è importante non solo per ascoltare il chiamato della terra, ma anche per fare qualcosa per aiutare la terra. If we know that the Christian tradition, I'm sure all faith traditions, recognize the role of biodiversity in nature and humanity, biodiversity through natural processes. Adesso sappiamo che la biodiversità ci aiuta molto nel cambio climatico. Access to clean water and sustainable livelihoods. Why then do we continue to disregard, even destroy the precious gift of biodiversity? Non abbiamo nessun diritto di distruggere la biodiversità che ci ha mandato Dio. Dobbiamo avere una conversione ecologica, è un cambio di cuore. So hearts that have to change. Moving from a desire for control and domination to let go and surrender with an openness to encounter. Dobbiamo cambiare e accettare nel nostro cuore la creazione di Dio per sapere che non dobbiamo rovinarla. This includes the awareness that every creature reflects something of God. We have a beautiful prayer at the beginning. Every creature is an Ogni creatura di questo mondo image of God. deve essere amata e rispettata perché è stata mandata da Dio. We might also think of conversion as ongoing Trinitarian conversations, communion in God,
which is reflected in convention setting for Francis puts in Laudato Si in the whole of creation. Il lavoro di Laudato Si in questo caso è stato molto buono e dobbiamo continuarlo. The conversion and conversation share the same root to turn together. And this conversion is La conversione si tratta di unirci e trovare quel cambio con Dio che ci aiuti a conservare questa biodiversità e questa terra. Ecological conversion is an action. So then you speak about ecological practice. Springs forth from a life grounded in the way of wisdom. Ecological conversion involves finding liberation from the patterns of consumption. We are addicted to ruthless, relentless consumption, which is destroying our planet, our fellow creatures. The consumption and possession. Il consumo si sta aumentando troppo. Stiamo consumendo molto della nostra terra, degli animali e delle altre creature che vivono con noi. At the feet of our indigenous brothers. Frugality. I'm always reminded of the Bible of Jesus. Says, blessed are the meek, gentle, they shall eat. And that is the book of Dobbiamo praticare una conversione ecologica. reacquiring the simplicity of life. Life simple lifestyle, where what matters are the true goods of life. Just loving relationships, spending time with friends, meaningful work, contributing to community life, continual learning, music, the imaginative life. Dobbiamo trovare gioia nella naturalezza, imparare a convertirci ecologicamente. In this context, people of faith across the world are entitled, and that is a sign of good. That we are coming together as faith traditions, civil society, awakening to for the sake of protecting nature, defending the poor, and as Pope Francis insists and out, it's always a cry of the earth, along with the cry of the poor, changing lifestyles and lifting up our voice. Il gruppo Laudato Si fa un molto buon lavoro To all religious and political leaders to take up their per ecological questa conversione ecologica and prepare the future e needed to perché ci protect porta the common good nell'azione del cuore. and the whole of earth community. Economically, with the third C, Il terzo punto che voglio menzionare è contemplazione. creation ends with Jesus' face on creation. Jesus looked at fellow creatures. This invitation, I want to conclude. Let's recover of contemplating the of God's creation sacred. And also be to operate and thinking. We think of earth as our common home, but are we still prisoners of mechanistic working? Earth as a place. La terra è un organismo vivente e come Gesù ci ha insegnato, sappiamo che dobbiamo proteggere tutto quello che vive nella terra. Earth was 97% atmosphere filled with CO2, and they were the ones who created photosynthesis, oxygen. Earth is the living organism. A few days ago, I came across an article from BBC that said, just on our faces, live millions, different billions of bacteria. People do harm to us, just on the L'altro giorno ho visto nelle notizie come nelle nostre facce vivono milioni di microorganismi. Noi siamo parte di questo organismo vivente. There are more species, more living things, bacteria, than all human beings on us. Billions of. So I want to conclude, allowing us to recover this contemplative being of the natural world as a temple of life. There is nothing more pro-life than protecting life, especially
in this moment of Dobbiamo proteggere la vita perché noi siamo and vita, what life in this beauty. specialmente in questi momenti così importanti. Grazie molto. Thank you so much, Father Josh. So it's clear that our teachings, that the messages from the gospel, sacred scripture, Catholic social teaching, È molto chiaro che la creazione, has incredible value. che il messaggio di Dio per noi It's è something di to be protected and preserved. proteggere la creazione, It's a radical teaching from our faith tradition. proteggere la Protect biodiversità. biodiversity at the highest level. I'd now like to Vorrei invite you, invitarvi participants of this event, to enter into a the chat, rispondere a queste domande. responding to this question, being reflected on the opening prayer from Angela Manon and each of our outstanding speakers. What is alive in you? What is alive in you? Right now. La domanda è: cosa è vivo e nuovo? Potete rispondere nel chat. Cosa è vivo e nuovo? And as you're entering, whatever that might be, I'd like to Mentre invite voi you rispondete, vorrei invitare a Lindy Moma. towards the action. Over to you, Lindy. Oh, I think you're still on mute, Lindy. Wonderful. Thank you, Jackie. Thank you. As you have heard from our August speakers, scientists and activists, biodiversity is declining faster than any other time in history, and successive major scientific reports have highlighted that the huge scale Molti of reporti biodiversity hanno collapse. mostrato on this come la day, as we biodiversità celebrate sta morendo. biodiversity, we have an opportunity to help reverse these adverse impacts by advocating for the earth and vulnerability by C'è signing una the Healthy petizione Planet di and Healthy Planet, Healthy People calling for che no chiede more biodiversity collapse. uno stop To alla have signed this distruzione della petition, biodiversità. please take further Potete action andare alla by website logging onto the website and clicking to send a letter to the leaders of the UN Conference on Biological Diversity at per COP15 firmare questa to adopt a petizione, post-2020 biodiversity framework that is more ambitious in specialmente protecting con la and halting COP15 che si biodiversity avvicina collapse, in Cina. protecting at least Vogliamo half of trasmettere our questo common home, messaggio. at least half of our common home, and upholding the lands and voices Vogliamo of anche traditions proteggere e and traditions of rispettare le indigenous voci people and e le local tradizioni communities as they are the indigene. custodians of our common home. Ecco qui in video. You can further take Anche action by potete, joining the Laudato Si Action Platform. potete The unirvi Laudato Si Action unirvi Platform is an initiative of the alla Vatican petizione di established Laudato Si. promoting integral human development. In Laudato Si, Pope Francis È invites us to importante listen che to what each of us scopriamo can che do lavoro e as che we aiuto build a possiamo better dare future ognuno di together. noi. Laudato Si, paragraph 19.
We are the stewards of God's La creation. creazione di Dio sta in Therefore, pericolo e dobbiamo the proteggerla. Laudato Si Action Platform is a space for institutions, communities, and families to learn and grow together as we journey towards full sustainability in the Laudato holistic Si spirit of integral ecology. ci accompagna nello Through the spirito Laudato Si Action olistico Platform, you della can take creazione renewal and come together start comunità. on your own journey towards adopting sustainable lifestyles that contribute towards halting biodiversity collapse and the climate crisis La impact. piattaforma di And Laudato the Si platform provides è piena resources, di helps to build risorse community, empowers people to create their own e Laudato Si. voi siete tutti You are invitati warmly invited to a join the unirci, community. Your unique cultural experience, involvements, and talents are needed a on our a journey unirsi a towards noi, al grande our amore closer di each Dio e la other nostra and terra. everyone we share. Laudato Si, paragraph 14. Please watch the video. Grazie Linlin Thank you so much, Linlin, for sharing per questo this call to chiamato action all'azione for biodiversity. della biodiversità. Let me share with you some reflections about what we've listened to and experienced Prima di during andare our via time together before we close. vorrei dire queste riflessioni. It is truly a special moment when in sitting together we hear the voices of artists, First Nations people, scientists, and faith leaders from around the planet, speaking with diverse voices that are in harmony. Molte volte on behalf of ascoltiamo our persone importanti, We can marvel politici, today at the diversity che and stanno in unity of armonia con questo mondo the gift of God's creation. e con il messaggio di Dio. Let's take just a moment to let all we've heard and experienced together Tutto quello che imprint abbiamo itself ascoltato onto oggi our hearts. lo dobbiamo lasciare I dentro del invite nostro you to cuore. pause and breathe together as Vi one invito in the a spirit essere of uno creation. con lo spirito della creazione. Some of the things that you've shared in response to our question, what is alive in you today? Cose che We've avete heard risposto alla share nostra faith, domanda sono state seeking, desire to speranza, help, rispetto. respect for Indigenous people. These are all the things that have been Tutte sparked queste by our risposte sono state create dal nostro evento oggi. From the very moment we began with Angela Mano's opening prayer, we heard the voices of God's creation crying out to us. The ancient nautilus, the Abbiamo honeybee, ascoltato la preghiera e tutte le loggerhead richieste turtle delle were creature del nostro mondo. listening to their songs Il and loro cries dolore and longing to e le continue loro life, petizioni di thriving mantenere members e curare la sua terra. sharing in one common home for all. We then moved to the saltwater country of Teresa Abbiamo Adler ascoltato a Teresa in Adler Australia, Aboriginal e artist le sue tradizioni di educator, Oceania. advocate for ocean country. Thanks to Teresa, Grazie a we have lei been abbiamo given ascoltato the tutta la gift sua of life. sapienza. I'm sure we can all hear in Teresa's storytelling that integral ecology Abbiamo is more ascoltato than come an l'ecologia aspirational integrale non è solo It un'idea, is an interconnected ma way è of anche life, parte della sua immense spirituality spiritualità. and interior knowing.
Integral ecology is not something that we do. L'ecologia integrale non è solo qualcosa che facciamo, I love sharing the ma è complex l'integrazione di Dio nei integrated nostri atti. intergenerational lives of the humpback whales. May we learn from them through you, Grazie a Teresa, Teresa sappiamo adesso come proteggere e integrare la loro sapienza. We continued by traveling to the shores of Hilo Hawaii. Abbiamo ascoltato il dottor Greg in Hawaii, interpreter of the living creatures of land and sea. Greg gave us new understandings and Greg ci ha pathways parlato to the language of life. Greg e ci ha detto in many ways le differenti, le diverse aree for the e le interwoven diverse needs zone che of hanno health, bisogno, food, le specie and work animali, gli for countless ecosistemi species, che dobbiamo ecosystems, and biomes. curare. Caring for one Non dobbiamo must solo involve preoccuparci di caring for una, all. ma di tutte. From the South Pacific, we moved northwest to Siamo India, andati anche a land of India, Vandana dove la Shiva. dottoressa Shiva, Hearing her speak so clearly che of ci ha what a world detto without il biodiversity means, significato della surely biodiversità. ignited our minds, our hearts, and our wills to deepen our ecological vocation and continue Ci ha on our chiesto di ongoing essere journey sempre to make carefully attenti considered alla choices conversione that ecologica, respect the intimate di stare in contatto con noi with each other, with gifts of e con creation, il Creatore. and with our Creator. I'm reminded of our Christian sacred seed stories, the seed of the sower, the story of the sower, Ci ha anche parlato grain of wheat, dei semi, the dei mustard semi seed of naturali faith. e organici. We then journeyed to our universal home to reflect Con il on the padre gospel Josh abbiamo creation fatto una of riflessione God teologica with his ecological hermeneutic of sacred scripture. Father Josh Lui ha opened up our aperto la nostra imagination immaginazione and called us spirituale, to share in the living patterns of Jesus. ha He piantato planted the i seeds semi of di compassion, compassione, conversion, conversione e contemplation contemplazione for us to cultivate and multiply. Listening to Father Josh together with the endangered species in the opening prayer, Teresa, Greg, and Vandana, I'm struck by the way Con in tutto which quello che abbiamo each and every ascoltato, la voice preghiera hears di something tutti i new nostri from the cry of the earth. partecipanti, And we could also hear a call to action. possiamo dire che questo chiamato This is all'azione è important molto because we importante. cannot let the cries we hear Non be dobbiamo ignored, ignorarlo nor can we let them e immobilize non us dobbiamo perdere or la extinguish speranza, our hope for a la healthy, speranza per la flourishing terra. future on earth. Finally, with our friends at the Laudato Si movement, we received something of a commissioning Finalmente, from our time con i together nostri today. amici e And for colleghi this di Laudato Si, week, to go out with the good news e grazie of God's all'amore della creation creazione di Dio, into our communities, our living ecosystems, possiamo essere be advocates responsabili and e responsible possiamo essere caretakers parti del cambio. in partnership with one another and God. Vorrei Let finire me con close parole with del words Papa of Pope Francesco, Francis, who in his Angelus yesterday reflected on Jesus' message, peace I vi leave lascio you, pace, my peace la I give you. nostra pace vi do. Pope Francis said, this peace is the Holy Spirit, the same Spirit of Jesus. It È is la the presence presenza of di God Dio in in us. noi, un messaggio It di is God's pace. power of peace. Lo It is the Spirito Holy Spirit Santo who disarms the heart che ci and piena il fills it cuore with di calma. serenity. It is the Holy Spirit who loosens rigidity and extinguishes the temptations to attack others. È lo Spirito Santo It che is ci the Holy ricorda Spirit who reminds us che that ci there are sono molti brothers and sorelli e sisters fratelli beside us, tra noi. not obstacles or adversaries. It is È the lo Holy Spirito Santo Spirit che ci dà la who forza gives di us perdonare strength to e di forgive, iniziare to begin nuovamente, again, to set out anew, because we perché cannot do soli non this possiamo. with our own strength. And we extend this message of Vogliamo peace stendere questo messaggio to di include pace a all of tutta la life, vita sopra la all of terra. creation. Celebriamo We la celebrate biodiversità. biodiversity.
and integral ecology given by God. Che questo May our time tempo today be a oggi spirit time sia un of momento sharing in di Christ's spiritualità peace with con each other, Dio with God, e la and with all creazione. creation. Grazie a tutti Thank gli you again to invitati our special guest speakers, e tutti i distinguished partecipanti guests che and si hanno unito a participants, noi. all of you for joining today. Peace be with you. Let me now hand it back over to Jackie. Jackie, over to you. I'd like to close with two simple words. Laudato Si. Bye. Grazie a tutti e arrivederci.